काली काली जेब में इरादे मेरे साफ है. ഓ അപ്ഡേറ്റ് സമയമെടുക്കുമല്ലോ ഗൈസ്. എന്താണിത്, നല്ല നേരമെടുക്കും തോന്നുന്നു. മനു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തടാ. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 10 മതിയായിരുന്നു പടപടയെന്ന്. ചെയ്യ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യ്. നല്ല വലിയ അപ്ഡേറ്റാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വലിയ അപ്ഡേറ്റാണ്. കുറേ നല്ല നല്ല സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യ്. പിള്ളേരൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യ്. എൻ്റെ വൈഫൈ ഇല്ലേ വീട്ടിൽ? സ്പൈക്സ് പോലെ മുടി. എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് വായിക്കട്ടെ. പെസ്സിൻ്റെ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്. ഡിസംബർ 4 വന്ന അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അയ്യോ നോക്കട്ടെ. അതെന്നിട്ടത് added a new analysis feature that records detail from user matches and presence analysis result. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വലുതായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, added the new auto control feature through which users can freely switch from AI to manual control. എന്തടാ അതൊന്നുമില്ല. കോളറും ബെക്കാമും വന്നിട്ടുണ്ട്, അത്രമാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് ഒരു മിണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് ഇതിപ്പോൾ എന്തിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് തിയേറ്റർ കോള അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താ പുതിയത്. എത്ര സ്പിന്നും എത്ര പരിപാടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക്? എന്താ അവസ്ഥ സായന്തേ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, ഞാൻ പോകുന്നു. എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാ ഷിറ്റ് മാൻ കറണ്ട് മിനിറ്റ്. കോഡാ കാളിയാതെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പത്തിനും അവൻ്റെ കോഡ് കോടായിരുന്നു എത്തിയടാ കോഡ്. അത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് 1v കളിക്കുള്ളൂ. സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പതുക്കെ തുടങ്ങുള്ളൂ. കോഡ് ഒരു ഫ്രീ പ്രയർ പൊട്ടും. ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കും. വേൾഡ് കപ്പ് ക്യാമ്പയിനാണ്. ഫാസ്റ്റൊന്നുമില്ല, പതുക്കെ. നിനക്ക് കളിക്കണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. പിന്നെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് എനിക്ക് ആ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കളി തുടങ്ങുള്ളൂ. ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങല്ലേ. മുട്ടായില്ല എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, മുട്ടായില്ല. അയ്യോ എന്താ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന അപ്ഡേറ്റ് നോക്കണ്ടേ? എപ്പോഴും 1v കളിച്ചിട്ടിരിക്കണം. നീ ഇന്നലെയൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ഇന്നലെയൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? നിനക്ക് ബിസി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ബിസി വന്ന് അതെന്താ അങ്ങനെ? ഇന്നിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന ദിവസമാണ്. എന്നാൽ അപ്ഡേറ്റ് പരിപാടികൾ സെറ്റാക്കണം, നോക്കണം. നന്നായല്ലോ, വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പം ഒന്നും ഉറങ്ങിക്കോ. ഇല്ല പിന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് ക്യാമ്പയിനാണ് ബ്രോ. ഓ ഷിറ്റ് മാൻ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്.
എൻ്റെ പൊന്നു മുട്ടായില്ല. ഞാൻ ഈ സാധനം ഒന്നാവട്ടെ, ഇതൊന്നായിട്ടൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് പെടാന്നായിട്ട് വേണം. എന്തോന്നടി ഇതിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായി ഇതിപ്പോൾ വള്ളി കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നു ഗൈസ്, എന്തെല്ലാമോ നടക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ണ. ബെക്കാം 105. ബെക്കാമിന് രണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, മറ്റേ എഡ്ജഡ് ക്രോസിങ്ങും പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, വിഷണറി പാസ് അല്ലേ ഒമ്മോ അതും. മറ്റവന് കോളറിന് ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷും ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും. കറക്റ്റ് ബെക്കാം ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ചെയ്യുന്നു. പൊം ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും മറ്റേ സാധനവും ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷാ. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷും സീന്. അത് ഭയങ്കര ഡാർക്കായിരിക്കും. എൻ്റെ ബെക്കാം യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കാർഡാണെങ്കിൽ ബെക്കാം ബെക്കാമായിരിക്കും. കാരണം ആ ടൈമിൽ ബെക്കാം വേറെ ലെവൽ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അത് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറവുണ്ടാവുക, കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറവുണ്ടാവും, എക്സലേഷൻ കുറച്ച് ഫിസിക് കുറവുണ്ടാവും. ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവും. പാസ്, ഷൂട്ട്, ഫിനിഷിങ്, ഫ്രീക്കുകൾ അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് തരാം. നിനക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഇതെന്ന് പറയുക ക്ഷമ. കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, കളിച്ച് തുടങ്ങി സെറ്റായിട്ടേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കളിക്കാൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? പൊട്ടനാണോ നീ? എന്താ പറയുക? നല്ല പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ എടുക്കുള്ളൂ. എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അവിടെ കിടന്ന് എന്തൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കിയാലും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. ബ്രോ പോർച്ചുഗൽ വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കുമോ? നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? പിന്നെ ഹാരി കെയ്ൻ, സാവി സിമൻസ്, ഒബ്ലാക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ട് ബ്രോ. എനിക്ക് സാവി സിമൻസ് വേണ്ട. നായാണ് കൈനോട്ടം മറ്റേ കിട്ടിയത്, റൈക്കാർഡ് കിട്ടുന്ന തൊട്ട് ആ തൊണ്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കും. എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ഒബ്ലാക്കും വേണ്ട, ഒബ്ലാക്ക് ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ. ഹാരി കെയ്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു, അല്ലാണ്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ എന്താ ആടെ മോനെ നീ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനോ വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കുന്നതാണോ പറയുന്നത്? മോനെ ഇതെന്തപ്പോൾ അടുത്തത് ക്ലോസിങ് ദ മാച്ച് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്തപ്പോൾ സാധനം വരുന്നുണ്ട് ബ്രോ. എന്നെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ്. എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഞാൻ ഈ കാർഡുകളൊക്കെ നോക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്കി സെറ്റായിട്ട് കുറച്ച് റിവ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് കളിക്കാം 1v1 എന്നൊക്കെ. വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഈ പുതിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയണ്ട നമുക്ക്. എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് സെറ്റാക്കി കുറച്ച് പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെടാ, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക, മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്തോ ചെയ്തോ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ക്രിസ്ത്യാനോ കഴിഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗലിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആരാണ് ബ്രോൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയും? ക്രിസ്ത്യാനോ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആരാ? ടെൽമി. അൽഫീനെ ഹൈഡ. നിനക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, നിനക്ക് വലിയ ജാട. വെരി ഗുഡ്, എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ, ജാട ആയിക്കോട്ടെ. എനിക്ക് നല്ല ജാടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നീ കളിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഞാൻ എടുത്തൊക്കെ നോക്കി കാർഡുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ ഞാൻ കളിക്കുകയുള്ളൂ 1v1. ഓക്കെ, ക്രിസ്ത്യാനോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രൂണോ ആണ്. ബ്രൂണോ അങ്ങനെ പറ, അൽഫീനെ പറടാ. അത്രയേ ഉള്ളൂ സായന്തേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, അത് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ്. ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ ബ്രോ. രണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് ഫ്രീ ഉണ്ട് ബ്രോ. ബ്ലിറ്റ്സ് കിട്ടില്ലടാ ആ സാധനം, ആരും തരില്ലടാ. സാഡിയോ മാനെയാ പോർച്ചുഗലില്ല? നീ ആരടാ? അത് അൽനാസറടാ, ഇത് പോർച്ചുഗലടാ. എന്നടാ ഇത്? ഓ അയ്യോ, ഫ്രീ ആണ്.
ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ, ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, സോറി സോറി സോറി. എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഫ്രീ ആണെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ. അതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിട്ട് കിട്ടും. ബ്രോ പാക്ക് വൈപ്പാക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വല്ല സാധനം പാക്ക് വൈപ്പാക്കാൻ പറ്റും. ബെനറ്റ് അടുത്ത പാക്കൊക്കെ വൈപ്പാക്കാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാക്ക് വൈപ്പാക്കാം. എന്തേനാടാ ഇന്നിപ്പോൾ ബെനറ്റ് ഇപ്പം ഇന്ന് എടുക്കും, അവൻ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ട് വരും. നോക്കിക്കോ, അവൻ സീന് ബെക്കാമിനെയും വെച്ചിട്ട് വരും കളിക്കാൻ. അമ്മേ, ഏത് പാക്ക് വന്നോ ആ പാക്ക് അവനെടുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ വരും. അതാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഡെയിലി ഗെയിമിൽ ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നോ? എടാ ഡെയിലി ഗെയിം മാറിയാ? ഇല്ലല്ലോ, ഡെയിലി ഗെയിമിൽ എവിടെ ബ്ലിറ്റ്സ്? ഷിറ്റ്, ഇവിടെ നോക്കായിരുന്നു സാധനം. ഇതിലെവിടെ ബ്ലിറ്റ്സൊക്കെ? ഡെയിലി ഗെയിമിൽ ബ്ലിറ്റ്സോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിൻ്റെ കിട്ടുന്നതിലല്ലേ നോക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ്, ആയിരുന്നു നോക്കാം. കൂമൻ്റെ എന്തൊക്കെ കോച്ച കൂമന വന്ന് അഗ്രസീവ് സെൻറ്ററിങ്. വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. കപ്പലിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. നല്ലൊരു കൂമനെ. ഒളീസൊക്കെയാണോ ബ്ലിറ്റ്സ് ഉള്ളത്? ബ്രോ ഡെയിലി ഗെയിം മാറിയാൽ ഞാൻ മൂഞ്ചി. ബിക്കോസ് ഇതുവരെ റൈക്കാർഡ് പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ്, എനിക്കും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആകെ ഒറ്റൊരു ഡെയിലി ഗെയിമിൻ്റെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ആ സാവിസി മനസ്സ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് ആകെ റൈക്കാർഡ് മാത്രമേ അടിക്കാത്തുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി എല്ലാം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറിയാൽ റൈക്കാർഡ് പോവും. എൻ്റെ എനിക്ക് മറ്റേ റൈക്കാർഡ് കിട്ടി. എൻ്റെ പഴയ റൈക്കാർഡ് ഉണ്ട്. ആ റൈക്കാർഡ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററാണ് ഞാൻ ഇവൻ്റെ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓടാ അത് കിടുക്കാടാ, അത് നല്ല മൂഞ്ചില്ലേ ഒളീസ കിട്ടേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഭാഗ്യം. മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടില്ല ഞാൻ. ഹെഡ്ലൈനേഴ്സൊക്കെ ഓക്കെ. എടാ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോ 100 രൂപമാർക്ക്. ബെക്കാമിൻ്റെ പാക്ക് ഒന്ന് കറക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഫ്രീ ഡ്രോ ഒന്നും ഇല്ലടാ. ഇതെന്താടാ ബെക്കാമിൻ്റെ പാക്ക് ഫ്രീ ഡ്രോ ഒന്നും തന്നില്ല ഇവർ. ഒരു ഫ്രീ ഡ്രോ പോലും തന്നില്ല. അതാ ഡെയിലി സ്പിന്നുണ്ട്. ഡെയിലി സ്പിന്ന് കിട്ടിയില്ലടാ. തൊട്ടുക്ക നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ല സാധനം കയ്യിൽ. അവിടെ ഒരു കറക്കെങ്കിലും തരിക. ഒരു കറക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം. എന്തടാ ഇത് തേങ്ങ. ക്ലെയിം ഓക്കെ സോറിടാ മറന്നു വിടാ അൽഫീനെ. പക്ഷെ ഇതിൽ റൗളല്ലേ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്.
ഇതിപ്പോൾ അല്ല റൗളിൻ്റെ ആ സാധനമല്ലേ ഇത് ഉള്ളത്, നോക്കട്ടെ. ആ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചോപ്പണയാം. ഇതിലിപ്പോൾ വലിയ കാര്യമില്ല, റൗളിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. ഡെയിലി ഗെയിം കളിച്ചടാ അതിനൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഷിറ്റ് എടാ, എന്തടാ ക്രിയേറ്റ് ആക്കുന്ന് എടാ, നോക്കട്ടെടാ, പോടാ അവിടുന്ന്. എടുക്കട്ടെ വീക്ക് അവിടുന്ന്. നമ്മുടെ ഓരോ സാധനങ്ങളും നോക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാമല്ലോ. ഈ 1vb കളിക്കണ നേരത്ത് നീയൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണ്? ആ സമയത്ത് ഒരാളും ഇവിടെ വരലില്ലല്ലോ. കളിക്കാമല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എത്ര വട്ടം പറയിപ്പിക്കുക. എന്താ ബ്രോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് വരാം. ഞാനൊന്ന് വേണ്ട, പറയിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ വെറുതെ. നോക്കട്ടെ കാർഡുകളൊക്കെ. ലെവൽ റൈറ്റ് ഫുട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്, എപ്പിക്ക് 95-96 മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. ഇത് മറ്റേ ട്രിബിൾ അടിക്കുന്നതിന് മുന്നുള്ള യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കാർഡാണ്. ചെറുപ്പം വെക്കാണ് മറ്റേ ഇത് ആ സാധനം അടിച്ച ആ ഗോൾ അടിച്ച ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഏർലി ക്രോസർ. ഓക്കെ, ഓവറോൾ റേറ്റിംഗ് 88. കേളെങ്ങനെ ഒരു 90 ചില്ലറവും. ഇത് 105 ആവുന്നു അല്ലേ? സ്പീഡ് 75 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 89-90 വരുകൂടാ. അപ്പോൾ നല്ല കാർഡാണ്, മീൻസ് നല്ല സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല ചെറിയ വെക്കാമല്ലേ, നല്ല ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജമ്പിങ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ, ജമ്പിങ് കുറവായിരിക്കും. ടാക്ലിങ്, അഗ്രഷൻ. ഡിഫെൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഒരിക്കലും ആ പൊസിഷനൊന്നും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹെഡറൊന്നും നോക്കണ്ട. ഫിനിഷിങ് കുറവാണ്, കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും എത്തും. പാസിങ് ഒക്കെ വേറെ ലെവൽ പാസിങ്ങും, ടൈറ്റ് പൊസിഷനുണ്ട്, ഡ്രിബിളിങ്, കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്രോസിങ്ങും സ്ലോട്ട്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ട്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട്, 1 ടച്ച് പാസ്, ത്രൂ പാസിങ്, വെയ്റ്റഡ്, എഡ്ജ് ക്രോസിങ്, വിഷണറി പാസ്, ലോ ലോഫ്റ്റഡ് പാസ്, ബ്ലിറ്റ്സ് മാതിരി കേളടിക്കും, അതടിക്കും. അത് മറ്റേ പഴയ കാർഡുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത്, വിയറയും ഡെൽ പിയറും പിർലോ ഒക്കെ ഇവരും അടിക്കും. പക്ഷെ അതിനെ കളിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വഴി എനിക്കറിയില്ല. ഡെയിലി ഗെയിം പോയി നോക്കുന്നവർ, ഡെയിലി ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമല്ലേ ഡെയിലി ഗെയിം. ഇത് എത്ര വട്ടടാ പോയി നോക്കുക? ഇത് എത്ര വട്ടം പോയി നോക്കുക? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതിലെവിടെ ബ്ലിറ്റ്സ്? ഇതിലാകെ ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനായിട്ടില്ല. റൗളിൻ്റെ 2 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 7 ആവണം. ഇവിടെ എത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും. പറയും അത് എവിടെയാണ് നോക്കുക? അപ്പോൾ വേറെ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആൽഫീനെ? നോക്ക് എടാ, എവിടെ നോക്ക് എടാ, കഴിഞ്ഞിട കളിച്ചിട. നിനക്കെന്താ എടാ, എന്താ നീ പറയുന്നു? മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. നീ ക്ലിയറായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യ്. ഇത് എത്ര വട്ടം നോക്കുക? കൈനിതാ തന്നെയല്ലേ, വേറെ എന്താണ്? എൻ്റെ കൈന് കളിയേ. നീ എന്ത് നോക്കാനാണ്? ബ്ലിറ്റ്സ് എവിടെ? ബ്ലിറ്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് നീ? ഇതാണോ? ഇതിലാരാ ബ്ലിറ്റ്സ്? റൈറ്റ് കാർഡ് മാത്രമാണ് ആവശ്യം എനിക്ക്. ബ്ലിറ്റ്സുള്ളവരെങ്ങനെ അറിയാം? ഇവനാണോ ഷിൻജി ഒക്കസാക്കി? ബ്ലിറ്റ്സ് കേളുണ്ടോ എനിക്ക്? RMF ഒരു മിനിറ്റ്. RMF ആരാ? ഇത് RMF ഇല്ലല്ലോടാ. ഡുവയാണോ? ഇവനാണോ? ഡിസറഡ് വേണോ? വിഷ്ണു ഡാ, ഡുവ എടുത്ത് സ്കില്ലെടുക്ക്. ഓക്കെടാ, ഡുവ എടുത്തിട്ട് സ്കില്ലിൽ അസലട്ടോണ് സോളോണ് ബ്ലിറ്റ്സ് കേളർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഡുവയ്ക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് കേൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ആർക്കട ഉള്ളത്?
വേറെ ഇവനുണ്ടോ? ഓർക്കുണ്, അവനില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രോ, വേൾഡ് കപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ വേഴ്സസ് എ കളിച്ച ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ് കിട്ടും, അത് 100 ഫ്രീ മാനേജർ കിട്ടും. ഏതാ മാനേജർ കിട്ടുന്നത്? മാനേജർ ഏതാ? ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിൾ ആയിരിക്കട ഉള്ളത്? വിഷ്ണുവോ പറയടാ. SMK, എനിക്ക് നിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, സീരിയസ്ലി നിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, നീ കിടന്ന് വെറുതെ ഇതാക്കണ്ട. പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നീ ഷിഹാദിൻ്റെ കസിനല്ലേ? ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ആയിരിക്കും നല്ലത്. ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്കിൾ ആയിരിക്കാ? വന്നിട്ട് ചൊറിയാൻ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബസ് മാറിപ്പോയി. ഏതാടാ? ഇല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിലില്ലേ റോങ് റീച്ച് ടാക്കിൾ ഇല്ലേ? ഇന്നതിലില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഡുവൊക്കെ കിട്ടും ഡെയിലി. ഇത് ഡുവ പുതിയത് വന്നതാണോ ഇപ്പോൾ? റൈക്കാർഡ് ഇല്ലല്ലോ, നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡുവ? ഇല്ലേ, ഇല്ല അല്ലേ? അതുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ലേ? എടാ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കടാ. എന്തൊരു അതാണ് വെറുതെ ലഡുവ കിട്ടണം എങ്ങനെയെങ്കിലും. മാരെയും കൊണ്ട് ശല്യമായിരിക്കുന്നല്ലോടാ. ഓട്ടെ, ഇനി അടുത്ത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരട്ടെ. കൊള്ളാം. ഡുവെ പൊളിക്കും. ഡുവ അടിപൊളി പ്ലെയറാണ്. ഡുവ വെട്ടിക്കൈന $100 ആവലുണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ? ആവലുണ്ടോ? പണിയാണ് $100 ആവാൻ. നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലടാ, നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആവില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക. ഞാൻ ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കളിക്കുക. വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കളിക്കാം. മറ്റു സംഭവം നോക്കട്ടെ. ഇവനൊന്ന് പറഞ്ഞത് സായന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നേ, വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പയിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെവിടെയാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ക്യാമ്പയിന്? ഏതാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ക്യാമ്പയിന്? കളിച്ച് വേൾഡ് കപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ കളിക്കേണ്ടത്. ഏതു ടൈമാണ് കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടൽ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ടൈമും കണക്കാണ്. ഇതിൽ ഏതിലടാ മാനേജർ കിട്ടുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വണ്ണ്. ഓക്കെ, മാനേജർ ഏത് മാനേജറാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്? നല്ല വല്ല മാനേജറാണോ? മാനേജറാണോടാ? ശരി, ഹൈഡാ. ഈ ഒരു മാനേജർ അത്യാവശ്യമാണ് ഗൈസ്. മാനേജർ ഇതിലല്ല, കോൺട്രാക്റ്റിലുണ്ട്. കോൺട്രാക്റ്റില്ല, കോമനെ ആൾറെഡി ഞാൻ കണ്ടു. കോമന് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? തോന്നുന്നില്ല അത് വലിയ ഗുണമുണ്ടാവുന്നു. ഗട്ടൂസോ ആണോ കിട്ടുന്നത്? ഏതിലാണ്? ഇവൻറ്റിൽ ഏതോ ഫ്രീ മാനേജർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മാനേജർ മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഒന്നും നമുക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കയറി. അപ്പോൾ ഇതിൽ 100 പോയിൻ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവന് പ്രാന്താണ്. അവനേതാണ്ട സൈക്കോ. ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ കാർഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് 1v ചെയ്ത് കളിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് പറ്റുന്നില്ല. അവൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാക്കി. ഞാനപ്പോൾ അവനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈക്കോ ചെക്കനോട് ഇങ്ങനെ
എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിനക്ക് ഷിയാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്നത്തിന്? ഒരു ക്ഷമ, ഒരു ഇത് ഒന്നുമില്ല, ഒരുമാതിരി. ഓട്ടെ, മിഷനിലുണ്ട്. മിഷൻ അവിടെ, മിഷൻ അവിടെ ഒരു കുട്ട. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നറിയോ? ഒക്കെ അറിയില്ല, പടാപ്പാടാണ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ മറന്നു. ഓക്കെ, മിഷനിലല്ലേ നോക്കണം. ഗനറ ഗട്ടൂസോ 160 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗട്ടൂസോ. ക്ലെയിമിംഗ് ആണിത്. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര ദിവസമുണ്ട് ക്യാമ്പയിന്? 13 ദിവസം. 13 ദിവസത്തിൽ നമ്മളിത് പിടിക്കണം. ഇതിലതേപോലെ വേറെ ഇതുണ്ടോ? കളിക്കാം. എടാ, ഈ 2 കിട്ടൂടാ? 2 പോയിന്റ് എടുത്താലും കിട്ടുമോ ഗട്ടൂസോ? നാഷണൽ പ്രൈഡ്, നാഷണൽ രേഖ ഫോർലാൻ ഫ്രണ്ടാക്കുമോ? ആക്കടാ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ, അവൻ്റെ മുട്ടായി. ഇവന് ഓരോരോ പേരിട്ട് വരൂടോ. ഇവനെങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കയറുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇടേണ്ട താമസം ആശാന് ലോബിയിൽ കയറും. ഫോർലാനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കടാ. നീ ലോബിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നീ ഒരു കളി കയറ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കല. അല്ലെങ്കിൽ നീ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് വെക്കും, ഞാൻ ആക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ, കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളീൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തായാലും ഇറങ്ങില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 160 സംതിങ് ആണ്. എന്തായാലും ഗട്ടൂസ് എടുക്കാം. ഗട്ടൂസ് ഏതാണ്? ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ, പൊസഷനും ക്യുക്ക് കൗണ്ടറും വേണ്ട. കാരണം പൊസഷൻ എന്നെ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ഇപ്പോൾ കളിച്ചിട്ട് ആൾറെഡി പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലോങ് ബോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇതിലൊരു എന്തായാലും റൂമിലും കയറി. പിന്നെ നീ ഇതിലൊരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് വെക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ റൂമിൽ എങ്ങാനും തിരക്കായിട്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് അയക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതിലൊരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടു. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ. പിന്നെ എന്തോ ഒരു 5-6 കളി മിനിമം റൂമിൽ കളിക്കും. എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുള്ളൂ. പുറത്തിറങ്ങിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് മാറ്റേണ്ടി വരും. അതാണ്, നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്ക്. ഞാനതെന്തായാലും എടുക്കാം. നീ റൂമിലും കയറും. ഓക്കെ, ആദ്യം മാമൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവനെ ടൈം ഔട്ട് മാറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ലല്ല, അവനോട് ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സീനൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാവർക്കുള്ള ബാധകമാണ്. വെറുതെ കിടന്നിട്ട് ചൊറിയുന്നവരെ നമ്മൾ ടൈം ഔട്ട് ഇടും. കേട്ടാ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ചേത്രി നടക്കാം. ചുമ്മാ രസം. റയൽ മാഡ്രിഡ് റയലൊക്കെ ഉണ്ടടാ, ടീമൊക്കെ ഉണ്ടടാ. അവർ കളിക്കും. എംബാപ്പെ ചില്ലറ പ്ലെയറൊന്നും അല്ലല്ലോ. എടാ മാമ റെഡി കൊടുക്കടാ. ഇവന് സെറ്റടാ. എടാ, എംബാപ്പെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ പ്ലെയറൊന്നും അല്ലല്ലോ. അവൻ അടിപൊളി പ്ലെയർ തന്നെയാണ്. വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്ലെയറാണ് എംബാപ്പെ. ഇവന് മനു ഡോൺ മാമ മുട്ടായി, ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരിലാണ് അവൻ വരിക. അതാണ് വിഷ്ണുവേട്ടൻ്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് വീട്. അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം. മാമ ഇങ്ങനത്തേത് അറിയുള്ളൂ, ഭയം കൂടുതലേ അറിയുള്ളൂ ഇവർക്കൊക്കെ. ബ്രോ
പുതിയ പോലെ പ്ലെയർ മേടിച്ചിടല്ലോ, പിന്നെ പഴയത് സംഭവങ്ങൾ തന്നെ. ഓരോ വട്ടം വരുമ്പോൾ മാമ ഓരോരോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷനിലാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ ഫ്രം മലപ്പുറം. അതെ നീ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കടാ, എന്തടാ ചെയ്യുന്നത്? ബാ കളി കമ്മോൺ ഗൈസ് ഇന്നെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ നല്ല ശോക കളികളെ കളിച്ചു ഇന്നലെ ഫുള്ളും. ഓക്കെ, വിഷ്ണുവേട്ടൻ ചെറിയ ബിസി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച്. ശരാ ഇതെന്താ ഇന്നലെ എന്തോരോ കളി തോറ്റ്. ഇന്നലെ ഒരുവിധം എല്ലാ കളിയും തോറ്റു ഞാൻ. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beckham. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. He's tried one! Goal! Manchester United! And what a start! That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. You don't keep those outs. He knew, he just knew. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Oh, they could be caught out here. Henderson. Yeah, they were looking for a counter-attack. Mama. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Stood up well to him there. And it's Alexander Arnold. That has not gone well. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now, can they get him away? Okay. First quarter of an hour gone. There's a beautiful simplicity about this. എടാ ഇവൻ എന്തിൻ്റെ കേടാ? അവന് ഈ തന്തയും തള്ളയൊന്നും മര്യാദ എന്താണെന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇവന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല. ടൈമിനായിരുന്നു കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now. The command has been established. That pass isn't the best. He won't be happy with that one. That's a look and place it forward. Shot could be... Rijkaard! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. And it is clear to see that he's given it away. That's going in strongly. Foul and a very dangerous area. അയ്യോ Adams gets his final warning. Final warning ഒക്കെ തായോ? To rein it in or suffer the consequences. Messi considers his options. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Van der Ven gets across to intercept that. Oh, well measured. Oh, he's found support out wide. It's loose now and they won't get it back. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see him. He's having a go! And that is wildly off target. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on.
Not the best distribution from the keeper. Messi. Mbappe. Great chance! It's run loose. Who's going to get there? And we hit half-time. What we learned from the first 45 minutes? Manchester United really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team. So I'd expect to see the same positive the same purpose again. Manchester United go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. ഇത് എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? എവിടെടാ നീ? വെറൈറ്റിക്ക് റോട്ടിനെവിടെ ഇറക്കി നോക്കാം. Substitution from Manchester United. Number 4, Mbappe. Coming on the field is number 8, Francesco Totti. Substitution in progress. So off we go once more. The normal. Manchester United come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. He's a sharp little ball here. Oh, just skips past his man. Oh, terrible pass. Shoots! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Pressure coming in from all directions. It's Cristiano Ronaldo! റൊണാൾഡോൻ്റെ വലത്തേക്കാലും കൊള്ളാം, ഇടത്തേക്കാലും കൊള്ളാം. ഈ കാർഡ് ഈ 91 ഈ കാർഡിൽ കടിച്ചുണ്ടോ? കൊള്ളാട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനോൻ്റെ കാർഡ്. ക്രിസ്ത്യാനോൻ്റെ ഇത് പാക്ക് വരണം ഗൈസ്. യുണൈറ്റഡിൻ്റെ 2007-8 പാക്ക് വരണം മോസ്റ്റായിട്ടും. Manchester United give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Can he latch on to this? And this is Ronaldo. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now this could be a chance, and he's running through. Oh, shooting chance! ഒരുപാട് പറയും. Not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Well, they've got it again. Played into space out wide. And here's Mbappe. Alexander-Arnold. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Manchester United perhaps contemplating their next change here. Expertly cut out, really nicely done. Adams. Mbappe. Look at the space. Cristiano Ronaldo! Oh, fantastic from Ronaldo! Oh, it really is a finish of the highest order. Manchester United. Back to within one. After 75 Interesting. minutes is
He gave it plenty and some. Thrashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Can he finish? Oh, it's come loose. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. It's made its way to him. Oh, what a mistake! Van Nistelrooy finds himself offside. Manchester United really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. There will be 5 minutes added time. Martinelli. Mbappe has created 1 goal already. That pass surprised everyone, and not in a good way. Rijkaard. Oh, that's well spotted. And we're done. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. കൊള്ള ക്രിസ്ത്യാനോൻ്റെ കാർഡ് കൊള്ളാട്ടാ. നല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് നല്ലുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് സാധനം കറക്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ കയറുന്നുണ്ട്. എടാ മൊത്തം നമ്മൾ ഏത് കളി കളിച്ചാൽ ഈ പോയിൻ്റ് കയറുന്നുണ്ടടാ. പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, 160 പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റ് കളിച്ചാലിതാ. പോയിന്റ് ക്യാപ്പ് റേസ്ഡ് വീക്കിലി. അപ്പോൾ എന്തായാലും കട്ടൂസ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ പണ്ട് ആ മോറിമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. കള്ളന്മാർ. എടുത്താരാ? ഡിയാഗോ ഫോർലാൻ. വിഷ്ണു അല്ലേ അവന് എന്താ വിഷ്ണു. ബെക്കാമിൻ്റെ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇത് ബെക്കാമൊക്കെ കിട്ടിയാ. എടാ ഒരു മിനിറ്റടാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അവനൊന്നും എന്താ പരിപാടി? സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ നീ? അത് സ്കൂളിലിരുന്ന് കളിക്കുക. എവിടെയാണ്? 4 മണിയായി. എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്നുള്ള ടൈം പോയത്. ഹോം. നീ എന്ത് സ്കൂളിൽ പോകാത്ത? എപ്പോൾ നോക്കിയാലും വീട്ടിലാണല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? Manchester United We are watching your game, maestro. with their rivals one more time. അപ്പോൾ ബ്രോ സെയിൻ ബ്രോ ഹൈ ബ്രോ സാൻ ഇഡിറ്റ്സ് ജിദ്ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വരും. സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ശരിക്കത്തെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ. It's time we ask that age-old question again. Who is going to come out on top this time? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Familiar feeling this for you, Jim? Well, it's certainly going to be huge, Peter. The demands, both physical and mental, on these players out there will be massive, and there's going to be a big responsibility on both. It's the Belly! It's loose. Oh, he's been caught on it here. Now the cross. That
pass has been well intercepted. Dembele! Oh, that is rather wayward. എൻ്റെ കാർഡുകൾ നോക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് റൂം കൂടെ വാ കളിക്കാം. നീ കയറി വാ റൂമിൽ. റൂം ഓപ്പണാണ്. ഡെമ്പലെ കൊള്ളാം. അയ്യോ വയ്യ, അയ്യോ വയ്യ. He can pick it up. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Now it's Rafinha. He is through here. Decent chance! And he's done it! The breakthrough strike! കൊള്ളാം, നൈസ് സ്കില്ലായിരുന്നു അത്. Dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Chelsea have broken through. It's 1-0. എന്താ അത് കാണിക്കുന്നത്? Too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Great vision. He's away. And he's there to get it away. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Oh, look, his determination. അഷ്റഫ് ഹക്കീമി എന്ത് പോക്കാ, എന്ത് വരവാ വന്ന് എംബാവര ബാക്കില്. അയ്യോ അയ്യ. Bale. He's going for goal. And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. A pretty loose pass. Roberto Carlos is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. There's a beautiful simplicity about... He's gone for goal! എന്താ ഇത്, വെയിലെ കാല് കിട്ടുമ്പത്തിന് അവനൊരു അടി അടിക്കുന്നത്. അഷ്റഫ് ഹക്കീമി വല്ല തീ പോലെ വരുന്നു. This is Dembele. Oh, he's bustling through here. And the assistant referee rightly gives him offside. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's found support out wide. Takes a shot. Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Now, can they get him away? Hakimi, he steps in, and that's the end of that. Roberto Carlos. എടാ കാർലോസേ അടിക്കി. Nuno Mendes. That's really well manoeuvred. Has been indicated. Still no way through. The defending here is resolute. Tries to pass it through, and he's managed to get free. There's the whistle for half-time. റഫീന കൊള്ളാം, നല്ല റഫീന. Competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. നീ കയറിക്കടാ, റൂമിൽ കയറിക്കടാ. നിനക്കറിയാലോ, നീ ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ വരുന്നത്. നീ കയറിക്കോ, റൂം ഓപ്പണാണ്. റൂമിൽ കയറിക്കോ. Substitution in progress. ആരെങ്കിലും വരുമോ, അതാണ് പ്രശ്നം. നീ അപ്പത്തിന് പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Ball looks a good one. This is Owen. Oh, he's shooting. ഓ ഷിറ്റ്, മെസ്സിയേ മെസ്സിയെ. Just needed better contact.
Manchester United certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. That's Ray card. Oh, super ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's a promise. Dembele! Oh, the ബ്രോ keeper's done ever so എസ് എം കെ well. എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവനത് പോയി പറയുന്നില്ല അവന്. നീ മേലെ നോക്കിയ ചാറ്റിന് മേലെ Have our very first corner. സൈക്കോണ് അവൻ, സൈക്കോ. Oh, smashing header, and it's come back out to him. Manchester United are looking to go forward now. അയ്യേ വിചാരിച്ച പാസ് ഇട്ടിടാ എൻ്റെ കാർലോസ്. It's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And it's made its way to him. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. This then to draw level. We're level. Time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Substitution for Manchester United. Number 7. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Bullet greeted with much expectation and fanfare. It's a move that's pleasing everyone. Even some of the opposition fans are applauding. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. Oh, This is shit. exactly what you want from a big game. This is Dembele. Tries a shot. ആ And it's കൊള്ളാം. in. To the lead once more. നൈസ് പാസ് ഇട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന്. അത് റൈക്കാർഡോ, He റൈക്കാർഡ്. understood what was needed, and he executed it smoothly. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. Chelsea take the lead, and he's picked it up out wide. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. പോളി. Oh, it's Dembele. It's Bale! And Iker Casillas somehow saves it. Oh, what has happened here? Rafinha puts a cross in. What a cracking save from the keeper. അയ്യോ, That may turn out to be a pivotal moment. എന്താണ് ക്രാക്കിങ് സേവ് തന്നെയായിരുന്നു അത്. ക്രാക്കിങ് സേവ്. എന്തായാലേ ഫണ്ണുണ്ട്. എന്തായാലും ഫണ്ണ് കുഴപ്പമില്ല. Number 23. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. So, time for a potential game changer. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. Looking for സ്ലോ. options for movement. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. There's the shot! He has hit that forcefully. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. Looking for the run. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, that was vital. Alexander-Arnold. Now it's Mbappe. അയ്യേ, Doing well there. നൈസ് കളിടാ, നൈസ് കളിടാ വിഷ്ണു. Well, that was intense. An enjoyable contest. that കൊള്ളായിരുന്നു കളി. could easily have won, ultimately decided by just the odd goal.
നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കേസാണ് 22 ഇത് 22-23 കൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആവും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ അധികം സായന്ത് വന്നുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. പറ്റിണ്ടോ സായന്ത് റെൻറ്റ് ഈ വേണ്ടവനൊക്കെ ചത്തി കിടക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അവനൊന്നും മീൻസ് ഒന്നും ഇളകുന്നില്ല. അവൻ്റെ ഒന്നും റോള് പോലും കാണാനില്ല. ചായൻ്റെ എന്തൊക്കെ ചായൻ്റെ എന്താടാ അത് ഒന്നും കൂടി പരത്തി വെക്കായിരുന്നു. ഇതെന്ത് ഒക്കെ അങ്ങ് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുക എല്ലായിടത്തേക്കും. എന്തോന്നടേ പിച്ചിൻ്റെ എല്ലാവിടെയും നിൻ്റെ ആൾക്കാർ വേണം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beckham. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Colours vivid and vibrant, so Mbappe! Oh, and they really should have been made to pay. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Alexander-Arnold is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He has found the way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, he's been caught on it here. Tries a shot. ലാഗ് അടിക്കണല്ലോടാ നീ. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Such good movement. Some players have that natural ability. കണ്ടില്ല നീ അവൻ്റെ സ്കോഡ് വല്ല പരത്തി വെച്ചിട്ട് സ്കോഡ് We've just seen the perfect example. Lazio have penetrated for the first time. Look, he's the one everyone expects to put the ball. Oh, smashing header! Smashing delivery, just didn't do enough with it. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defenses. ഞാൻ F2 പ്ലെയറാടാ. ഓർബൻ സ്കോഡാ. ലൈസാനൊക്കെ കിട്ടി മെസ്സി ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അവൻ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടി വെച്ച് മേടിച്ചായിരിക്കാം, പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ക്രൈഫിനെ മാറ്റി വെബിറ്റോനെ ഇറക്കിയാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 5 ഡിഫൻസ് ആക്കിയാ. 5 തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഓ ചെറുക്കാൻ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 5 ഡിഫൻസ് കള്ള. നീ എന്നെ ഇത്രയും ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ. എൻ്റെ അല്ലെങ്കിലേ Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Mbappe.
Roberto Carlos. Neymar. Nicely shaped ball. Right, looks a good ball through. He's found a way through. He's one-on-one, surely! Well timed, excellent interception. Now, can they get him away? No, no way through. And it's Messi. Mbappe! He won't be happy with that one. Good save. And a chance! ഓ ഷിറ്റ്. The keeper has reacted superbly there. Oh, really must be സുഖമാണ് സുഖമാണ് കൊള്ള. ഇന്നലെയല്ലടാ നീ പോയി എന്നോട് ചോദിച്ചത് സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി ഇന്നലെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടും ഇസ്റ്ററും കൂടി പുറത്ത് പോയത്. ഞങ്ങൾ പുലർച്ചയ്ക്കാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ട് വലിയ സുഖമില്ല. ഉറക്ക സെറ്റായില്ലട്. അപ്പം അടിക്കണമായിരുന്നു മുമ്പാ വെച്ചിട്ട്. Manchester United have their second corner now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now a sudden chance to counter. Now it's Neymar. Oh, well played, well sorted out. Spread out to the left. Strokes it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Neymar. Probing pass. Adams kept aware. And it is reclaimed easily. Has been indicated. Looking to play him in. And Bebeto! Oh, fine stop. ബ്രോ ലൈവിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആർക്കടാ നിനക്കെന്താ ലൈവിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തത്? നീ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ഇറ്റ്സ് എംബാപ്പേ. പക്ഷെ നല്ല കളി കളിച്ചാൽ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളി. ഈ കളിക്കാൻ ഗെയിമിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. കോഡ് അടിച്ചിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരും കോഡ് അടിച്ചിട്ട് കയറുന്നുണ്ടല്ലോടാ. വളരെ അയ്യാ കുറച്ചും കൂടി ഇത് പോയി നോക്കാം. എന്നിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നൈസായിട്ട് വേറെ വല്ല വളിപ്പാക്കണം. സായന്ത് ഫുള്ള് ചേഞ്ചിങ് ഒക്കെ ആണോ? സായന്ത് ഇത്രയൊക്കെ ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ ആലോചിക്കണോ? Whistle goes, and we start the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Messi. Played out to the right. And he thumps it clear. Oh, he's done very well to take that back. Tries to play it through. Can he get it through? Well, he was clearly disappointed with that nice pass. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Can he finish? Now that is commitment to ജേസി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞെത്തിയോ? 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് എത്തിയോ നീ? പെസ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കോഡ് അടിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വരും. അതെനിക്കൊന്ന് ചാറ്റടാ. Corner number 3 coming up. Adams can get it clear. Bebeto. And this is Neymar.
Alexander-Arnold. They've got to make this nice and quick. And that's gone loose. He's shifting through the gears here. That's alert and sharp and very well played. And it's De Bruyne. Mbappe! This time അയ്യേ അടിച്ച് കളയേണ്ടത് വെറുതെ. അയ്യോ അയ്യോ. and in charge, and things are looking pretty good for them now. സിറിഞ്ച ഹൈഡാ. And that was as close to certain as can be. It's shocking. The Aye. ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And no surprise, that's a booking. Well, what goes through a player's head at times like that is a Sure. mystery to me. പൊട്ടക്കളി കളിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. Right card, well read, and the danger is averted. Now this could be a chance. Well, they put real chance. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. So a big chance now from 12 yards. He'll know exactly where he wants to put it. ജിതിൻ ജെ മാത്യു റൂം ഫുള്ളാണ്, ആഡാക്കൂ. Penalty made the keeper. എടാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാലേ ഞാൻ റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുമ്പോൾ 1v ആദ്യം കയറി വരുന്നവരൊക്കെ കളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, റൂം ഫുള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കളിക്കൽ നമ്മൾ. More chance falls their way before the whistle goes. He steps in, and that's the end of that. And he's had it nicked away. And that is a little undercooked. Can he get on the end of this? Big chance! Adams gets it away. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. He is through here. He saw the danger and he went crashing. This usually is the time teams go into conservation. Tries from a long way out. And kept out by Alfina parada. elastic of saves. That's very good. You can't ask for much more than that. പ്ലേയേഴ്സ് മാറ്റണം, ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി ഇവരെ വെച്ചിട്ട് കളിച്ചിട്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ? And it's been ഫ്രണ്ട് മാത്രം മാറ്റുക. crosses it in. Nice and easy for the goalkeeper. Manchester United are looking to go forward now. That's an imaginative pass. Looking for options for movement. He's in plenty of space here. And it's Rijkaard. Aims beyond the defence. ഓയ് Heaved it away. സുഖമാണോ? That's the end. എന്താടാ എനിക്ക് സുഖത്തിന് എന്താ കുറവ്? Can Endra. justifiably find this a hard one to swallow. They gave it എന്ത് their പറ്റി all, നിനക്ക്? but ultimately they have fallen short. ഒരു സുഖത്തിന് കുറവില്ല, അടിപൊളിയായി പോണു. സെറ്റ്. എടാ ഇന്ന് സീനായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അഫ്സർ. അപ്പം ഞാനും അഫ്സർ വിഷ്ണുവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ 3 പേര് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇവൻ ഇന്നലെ അവൻ്റെ വാപ്പാനെ ഫയലൊക്കെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫയൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ വിഷ്ണുവാട്ടിന് രാത്രി വിളിച്ചു, ഒരു 10:30 വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നോക്കുന്നു ഇവൻ നമ്മളെയും കൊണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ വരെ പോയി രാത്രി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് 4 മണിക്കാണ് എത്തുന്നത്. പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് എത്തിയിട്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരട്ടെ. ഒരു 4:30 ആയപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങി. ഞാനിന്ന് നൈസായിട്ട് അലാറം വെച്ചിടൂ, ജിമ്മിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലാറം വെച്ചു. സാധാരണ 6:30 അലാറം വെക്കുന്നത് ഒരു 8 മണിക്ക് വെച്ച് പതുക്കെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ജൂബിയാണിത്, ജിതിൻ ജെ മാത്യു വന്നിട്ട്. ജിതിൻ ജെ മാത്യു ജൂബിയാണടാ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് 8 മണിക്ക് അലാറം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു 7:30 ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എണീച്ചിരിക്കുക. ഇനി ആകെ ഉറങ്ങിയത് എന്തോ 3 മണിക്കൂർ എന്താണ്. എന്നിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയി ഞാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല, കുറച്ച്
ചെയ്തു. സായൻ്റെ അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു, അടിപൊളി കളി, ഫണ്ണായിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കളി. നിൻ്റെ രസമുണ്ടായിരുന്നു, സെറ്റ്. നമ്മൾ ഫണ്ണായിട്ടുള്ള കളി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കളികളൊന്നും വൈരാഗ്യം വാശിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഡെയിലി കളിക്കും, തോക്കും, ജയിക്കും. നമ്മൾ ഫുൾ ഫൺ ലെവൽ കളികൾ മാത്രം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു മീഡിയ ആയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് കളി ഈഗോ പരിപാടിയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ മാത്രം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ മുഖത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കറുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അറിയില്ല എന്നാലും. ഓക്കെ, ജിമ്മിൽ പോയി, എന്നിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ചങ്ങായി ഉറക്കം വരുന്നേ. ഞാൻ ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഫ്ലാറ്റിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കിടന്നതാണ്, കണ്ടിങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകണം. ഓക്കെ ശരി എന്നാ. പാലക്കാടടാ എന്താണ് വിയ? ഓ ഈ വിയ സീനാണ്, എസ്താവ് കുറച്ച് സീനാണ്. വിയ ആണ് പ്രശ്നം. ഓ മയില് വിയ പോകാൻ ബ്ലിറ്റ്സും ഉണ്ടല്ലോ. എടാ ജുബി 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 ജുബാര ജുബി ജുബി ചരപ്പ. പാലക്കാടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നീ? എപ്പോഴാണ് പാലക്കാടേക്ക് വരുന്നത്? Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beckham. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. 17 Big moment! Massive goal! Well, once more, it's him. And we can't be ലൈവ് surprised because his ലാസ്റ്റ്ക്ക് instinct വരാന്നോ? for doing this is incredible. ഓക്കടാ സായന്ത ഓക്കടാ. So precise, the finish. എടാ എന്നാലും സായന്തേ ഈ ഇതിൽ ഒരു ഫ്രീ സ്പിന് പോലും തന്നില്ലല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിഷമം. സീരിയസ്ലി മാൻ, ഒരെണ്ണം ബെക്കാമിന് ഫ്രീ സ്പിന് തരണ്ടേ? This was in the stretch. നമ്മുടെ അതിലൊന്നും കോയിനില്ല, അത് വേറൊരു നഗ്ന സത്യം. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Zaire Emery gets a foot in here. Yeah, they were looking for a counter-attack. And here's Mbappe. Now it's Owen. Threads one in. Azar conjures time and space where few can. Adams getting this one clear. പക്ഷെ അതില്ല, Out of play. ഒരെണ്ണം എങ്കിലും തരണ്ടേ? ഒരെണ്ണം. PLA ഹായടാ, അപ്ഡേറ്റ് വന്നു ചെയ്യട്ടെ എന്നാ. ഒരു മിനിറ്റ്, Push in there. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല Foul. Yes, the referee's given നമ്മൾ കൈസ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നോ ഇല്ലയോന്ന്. Manchester United leading here thanks to that early goal. 1-0. എന്താ പറയാ? Ball's played through. Beckenbauer gets across to intercept that. Casillas is there to clear. He's on it. Can he get away? Rijkaard. Roberto Carlos. Now it's Mbappe. Spread it left. And he's there to belt it away. Throw it. നീ അപ്ഡേറ്റ് ന്യൂ പാസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് വരും. PC ഒന്നിച്ച് വരും. Looking for the run. പാസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് പാസ് എടുക്കണമല്ലേ. പാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇവൻറ്റുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കണം. കാരണം എല്ലാ പാസ് എടുത്തിട്ടും ഈ Mbappe, he is onto this. Rijkaard! ക്രിസ്റ്റ്യൻ അബിയാട്ടി. Plenty on that. Rijkaard brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Lovely pass, but can he get there? Now, what about a counter-attack? Hazard. Zaire Emery. This looks promising. David Villa. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ. വീട് ഒലവക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. എന്താ പരിപാടി 7th പാലക്കാട്? Now it's Owen. Mbappe. ഷിറ്റ്. അടിപൊളിയായിട്ടാണ് റോബൺ അടിച്ചത്. Adams kept aware,
And it is reclaimed easily. ഇവൻ എമ്മറി കൊള്ളാട്ടാ. Shifted it to the flank. And that pass just didn't quite work. Added time. Azar is offering some sort of an apology there. Well, that's down to... There's the whistle for half-time. പാസ് ഫുൾ എക്സ്മസ് വൈബാണ്. എടുക്കും, ഞാൻ എടുക്കും ഫുൾ എടുക്കും. എനിക്ക് ആ ഗോഡിൻ്റെ ആ മറ്റേ എക്സ്മസ് കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്ന് കിടു സാധനം. അത് എന്തെങ്കിലും പവർ വല്ലതും എക്സ്മസ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വല്ലതും? എന്തെങ്കിലും തരുമോ നമുക്ക്? ഇല്ലല്ലോ, ചെറ്റകളടാ, തരില്ലടാ. അമ്മമാരൊന്നും തരില്ല, വെറുതെ ഒന്നും തരില്ല. ലക്കി സ്പിന്നിലെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പവർ കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നെങ്കിൽ സമാധാനിക്കായിരുന്നു. ഇത് Manchester United carrying a one-goal lead. Nice interception, well timed. Jordan Henderson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And here's Mbappe. And here's Roberto Carlos. Taken back almost at once. Shot could be on. It's a really well-measured ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Adams concedes a free kick for that. Well, that's the booking. Always looked it. നോണെടുക്കും, കാരണം എനിക്കൊരു 50 എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇത് മേടിക്കാം. എന്താണ് എനിക്ക് മറ്റേ കിക്കോ മറ്റേ സാധനമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കണം. Still no way through. The defending here is resolute. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Oh, he's onto this. That's just playing it safe and simple. And here's Messi. And the shot! Oh, nearly. ചെറിയ പ്രശ്നം ക്യാപ്റ്റന് വന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വന്നു. അയ്യോ, അപ്പം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ? ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചേട്ടാ. ഇവർക്ക് തോന്നിയ പോരാടാ, എന്ത് കഷ്ടം നോക്കിയാൽ. ഇതൊക്കെ മേജർ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഒപ്പം വരും. വല്ല ബഗ് ഫിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വരാത്തതിന് ഓക്കെ. ഇത് വെറുതെ ഭ്രാന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. തികിട്ടും മറിച്ചുവിടും. കേരളത്ത് പുട്ട് എങ്കാകുമ്പോ ഹിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് മലയാളം കൊഞ്ചം അറിയാം. ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആയി, സെറ്റായി അടക്കള്ള ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ്. എനിക്കങ്ങനെ ആവണം ആക്ച്വലി. നോക്കട്ടെ, വന്നാ വന്നു, ഇല്ലെങ്കില്ല. Messi coming on the field. Number 20. And he gets rid in a hurry. Number 6. De Bruyne. And Messi! And now a sudden chance to counter. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Almost 75 minutes on the clock now. And here's Messi. Mbappe! Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That has not gone well. And he's taking no chances there.
Now it's Mbappe. Still just that single goal, and we are near. Mbappe! ഓ And that would have been game, set and match. And that reaction says it all. ആമ ബോൾ പോലെ ഉണ്ട്. The screw there and it's been blown. ഇപ്പോൾ 2 സ്കിന്നി തരുന്നുണ്ട്. പാസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും 2 സ്കിന്നി തരുന്നുണ്ട്. ഓട്ടാ കുട്ട കൊള്ളാലോ. അപ്പോൾ പാസ് എടുക്കുന്നവർ പെട്ട്. പാസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ തരണം. 7 മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ഓക്കെ സെറ്റ്. Very much into the last knockings. This usually is the time teams go into conservation mode. Ball looks a good one. And it's De Bruyne. Oh, good looking ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal. Messi. And that's it. Relief finally. പാസ്കിന് ഗോഡിനെ പോലത്തെ ഒന്നുമല്ല ഇത്, രസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രീ സ്കിന്നാണ് നല്ലത്. To the quick, but എനിക്കെന്തായാലും മറ്റേ ഇത് കിട്ടാനുണ്ട്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടോക്കൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്കത് കുറച്ചെണ്ണം വേണം. your thoughts on today's game then, Jim? Well, that was a hard-fought win with a defensive Kick എടുക്കാൻ നിൽക്ക്. masterclass. They backed ഒരു up തിരിച്ച് their goal പോവാം. with a resilience that was first class. അടിപൊളി അടിപൊളി. ഞാനവിടെ ഗട്ടൂസോ ജൂബിയെ നൈസ് കളിയുടെ. ഇത് ജൂബിയാണിത്. പാസിന് ഒരു ഐസ് ഡ്രാഗൺ ഉണ്ട് സെറ്റ്. ഒരു ഐസ് ഡ്രാഗൺ എന്താണിത്? മറ്റേ ഇതോ ഇമോട്ട് ബാക്കിൽ വരുന്ന ഇമോട്ടുകളോ? ഇമോട്ടാണ് ഐസ് ഡ്രാഗൺ. സ്കിന്നോ? ഓ അത് കൊള്ളാം. നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കാം. 7 മണിക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പിള്ളേർ സെറ്റ് എല്ലാം ഇന്നിപ്പോൾ ഫുള്ള് നോക്കിക്കോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോബി കയറുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒക്കെ കളിച്ച് ഫുള്ള് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പാസ് ഫുള്ള് ഊറ്റി വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം 2-ാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ. എന്താ അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെടാ എപ്പിടിനെ തെരിയില്ലപ്പാ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു അമീർ കേൾട്ടൻ. ഒരു മിനിറ്റ് അമീറ, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. ജൂബി പോയോ? അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് കളി കളിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. ചുമ്മാ രസമല്ലേ. ഉപ്പേദ്രനെ കയറ്റിയിട്ടാവട്ടെ. വേറെ ഇത് ഇറക്കാൻ എനിക്കൊരു പേടിയാണ്. കളി നോക്കാം. എനിക്ക് മലയാളം കൊച്ചു പറയേ. എന്തായാലും പിയല്ലേ നൈറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇതെടുക്കും, സ്റ്റംബിൾ പാസ് എടുക്കും. മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടടാ? മറ്റേ ആനിമേഷൻസ് ഇമോട്ട്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? രസമുണ്ടോ? അല്ല ഐസ് ബെൻഡിങ് പോലെ അങ്ങനത്തെ വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ബെൻഡിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ ബെൻഡിങ് ആ ഫസ്റ്റേ എടുത്തിട്ടു. റൈറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക്. AMF ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഇറക്കി വെക്കാം. അവിടെ നിന്ന് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കട്ടെ.
മോഡ്സ് പാസ്സുകാർക്കുള്ളൂ. അതന്നെ, പാസ്സുകാർക്ക് ഇനി മോഡ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ല അത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ. ഞാൻ എന്തായാലും പാസ് എടുക്കുമല്ലോ. പാസ് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ. എന്തേ Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beckham. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. And this is Neymar. Now it's Bruno Fernandes. He could be in here. It's a sharp pass. Some really good ball movement. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz. And he shoots! Oh, what has happened here? Pirlo. പിർലോക്ക് സ്പീഡില്ല. Neither of these two want to come off second best. And it's Bruno Fernandes. Picked out brilliantly. Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Looking for options for movement. De Bruyne. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Vitinha. Vitinha going face-to-face with his great rival. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Adams. And it's Rijkaard. Pirlo, the man we've all come to watch. Vitinha. And no, that is pretty much the end of that. And the pass is intercepted. Pirlo. Bruno Fernandes. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Well cut out, no margin for error there at all. പാസ്സുകാർക്കെല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ 2 പാസ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫുൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടടാ. Quality ball, and he was quick to react. Pirlo clipped into space. Foolish header. പിർലോ കൊള്ളാട്ടാ. ലോങ് ബോൾ ഇട്ട് കളിക്കാൻ, ഇൻസൈഡ് ബോൾ ഇടാൻ അടിപൊളിയാ. കൊള്ള. Oh, what's he done? Brilliant save from Alisson. Roberto Carlos is there, and he can get that clear. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. And he's managed to get free. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That has not gone well. And they can counter here. And it's Pirlo. Shoots! Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. പിർലോക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ഹോൾ പ്ലെയറെ കിട്ടിയ പെട്ടു. Rijkaard. That's going to be the final action of the first half. സീൻ മാൻ. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. And we are up to the break. Manchester United really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, the chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. മറ്റവനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കപ്പലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിർലോനെയും കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാവും. ലാലിച്ചേട്ടൻ
പിടിച്ചേട്ടൻ. Substitution in progress. And the second half gets underway. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. It's a little off target. And it's Roberto Carlos. Makaleli, a player so deservedly decorated with praise and glory. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And this is Hazard. Well, they continue each to cancel the other out. So what can they make of this? Roberto Carlos. Hazard getting this one clear. Serginho. They've got to be quick moving this forward. He's shifting through the gears here. All driven towards the far post. That should be the goalkeepers, and it is. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Spread out to the left. Now it's Roberto Carlos. He's had a fair tumble under that challenge. They need to play this quicker in transitions like this. Knocks it into space. Alexander-Arnold. Now it's Owen. Serginho. Hazard. He's got away. He's had a shot! Oh, he's been caught napping. Oh, the ball's run loose here. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Over to the left. Deep cross. Big ഓ chance! ക്ലിയർ ആയില്ല ഭണ്ടാരം. Attempt in the end. That's good play. Plenty of targets in the ഓ penalty. ഞാൻ ഒമ്പായത് കൊണ്ടാണോ ഒരു ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നു JSG. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Well, that might be that. Applies the finish! Alexander-Arnold. Rijkaard. And it's been played through. And it's Alexander-Arnold. Now Pirlo. And there goes the final whistle. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression. മെക്കലേല് എവിടെ പോയാലും മെക്കലേലിൻ്റെ കേസ് മെക്കലേല് ഇതുള്ള കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ആയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ അഖില സ്ഥാനാർത്ഥി അടുത്ത ആൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗൈസ്? എനിബഡി? റാഷ്ഫോർഡ് ഈസ് ബാക്ക് വന്നു. എന്തായാലും അടുത്തടുത്ത്
പക്ഷേ പിർലോൻ്റെ കാർഡ് അടിപൊളി കേട്ടോ, ശരിക്കും അടിപൊളി കാർഡാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാർഡാണ്. പാസിംഗ് ആണ്, ഡ്രിബിളിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു സ്പീഡും കൂടി വേണമായിരുന്നു. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. പിർലോ ഇറക്കാം, കുറച്ച് സ്പീഡും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർഡ് വേറെ ലെവലിൽ പോവും. പക്ഷെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററാണ്. ബോൾ കൺട്രോള്, ഡ്രിബിളിങ്, റൈറ്റ് പൊസിഷൻ, ലോ പാസ്, ലെഫ്റ്റ് പാസ്, ഫിനിഷ്. എൻ്റെ മോനെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട്, സ്പീഡ് കുറവാണ്, കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ട്. കാർഡിനെന്താ ഇല്ലാത്തത്? ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു കാർഡാണ്. എന്നാൽ 92 റേറ്റിംഗ്. എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ കാർഡിനൊക്കെ 92 റേറ്റിംഗ് കൊടുത്ത്? കാർഡ് കൊള്ളാം. ഈ കാർഡ് പൊട്ട കാർഡിൻ്റെ ഇതേക്കാട് കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് കിട്ടും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Manchester United. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beckham beside me. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ബെസയാണ് പ്രശ്നം. As you can see, we've already started here. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's a decent chance to counter-attack. And here's Bellingham. Engages and forces him off the ball. It's hard to overlook the presence of Tony Adams at the back here, Peter. Yeah, well, he's dominant, isn't he? And uncompromising and courageous. Those are the sorts of words you always apply to him. Yeah, and his reading of the game means he was always a step ahead of the opposition. He's surprising. Can he finish? അയ്യേ, Goal! Barcelona! എന്താ കാണിച്ചത്? സ്ലൈഡായി ബോള് ക്ലിയർ ചെയ്തത്. എന്നാ അത് Not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That appeared to be... Bellingham! A collective sigh of relief from the defence. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Rijkaard, a true great in every sense of the word. And it's Pirlo. Pirlo will not want to lose out here, not against this opponent. Looking for a runner. Oh, delightful ball. Now it's Bellingham. And the shot! They're going to be quick to recover this. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And he's picked it up out wide. Chance! Oh, what? And one more try! ക്ലിയർ ചെയ്യണേൻ്റെ പകരം ഇവിടെ വെറുതെ ഇട്ട് കളിച്ച് എനിക്കിത് കിട്ടണം. ആൽഫിനെ പറടാ. And they are soaring! Barcelona are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. The most accurate pass. Good play on the left-hand side here. He's found a way through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Still no way through. The defending here is resolute. And it's made its way to him. And the finish! Costa Curta. And they are cavorting. They are really purring here. And they have extended their lead in the blink of an eye. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Well, I'm giving him full marks for the way he... Oh, he's been caught napping. Chance for a shot! എന്താ പറ്റിയത്? എന്താ കോസ്റ്റ കുർട്ടയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? എൻ്റെ A quite incredible spell. മോശം ഭയങ്കര മോശം കളി കളിക്കുന്നു. The lightness of step, the
time. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Clinical, just clinical. And a chance! Oof. And that's it for the first half. A breathless ending. Staggering. ഇതോടെ ബാക്ക് വീക്കാണ്. കൊസ്റ്റക്കുറുട്ട ചുമ്മാ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. Just a quick request today for everybody. ബാക്ക് വീക്കാണ്. ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെടാ On the road outside the stadium. ഈ കളി ഇവിടെ കളിക്കാനില്ല. കൊസ്റ്റക്കുറുട്ട എത്ര പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ആയതെന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ആവാത്ത പ്ലെയർ അല്ല സാധാരണ. Here we go again then. Manchester United come out for this second half with a different lineup. The manager has made a big call here. Decent chance! ക്ലിയർ ആവണേ ഇല്ലടാ, ഭയങ്കര ശോകം. ബ്രോ ഹാപ്പിയാണ്? എടാ എനിക്ക് ഹാപ്പിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ലടാ, ഞാനിപ്പോഴും ഹാപ്പിയല്ല. ഇന്നലെ രാത്രി സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് സ്ട്രീം സീനായിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു. വിൻഡേഴ്സൊക്കെ വന്നിരുന്നു. വിൻഡേഴ്സ് ഞാൻ വിഷ്ണുവായിട്ടും കൂടിയിട്ട്. Marquinhos cuts out the pass. He's in a good position here. Bellingham really needed to concentrate on protecting. That looks a foul. Yep, referee's given it. And no surprise, that's a booking. Well, what goes through a player? എല്ലാം 3 ഗോള് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. 4 ഗോളും പോയത് കൊസ്റ്റക്കുറുട്ടൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പിലടാ. Rijkaard. Now it's Mbappe. Messi, and he's got the beating of his man. And Messi! They bent! That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's an incredible shot. Chumma. Curly managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Manchester United playing for pride here. The match surely beyond them. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Beckham, oh, he's been caught on it here. Jordan Henderson. Messi. And it's Rijkaard. And here's Mbappe. Shifted it to the flank. Rijkaard. Bernardo Silva is always scanning the pitch for targets. Eze. Now it's Bellingham. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Shot could be on. Bellingham! Roberto Carlos. Half an hour gone in the second half. Costa Curta. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? That's a look and place it forward. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Pass somewhat off target. That was lovely, that. Rodri. This is chance, surely! And that's offside. കേട്ടാ ബാക്ക് വീക്കാണ് എനിക്കറിയാം. ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കണ്ട, പക്ഷേ നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് വരും. Rodri is there and he can pick it up. It's not Pogba. Eze. And it's Bernardo Silva. Nice bit of trickery. Beckham defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. 2 minutes to be added on. He's shifting through the gears. Shoots! He's kept it out just. 4 CB ആക്കിയാലേ എനിക്ക് അറ്റാക്കിങ് പോരാ. ഞാൻ 4 CB അല്ല ആദ്യം കളിച്ചിരുന്നു. അറ്റാക്കിങ് പോരാ, അതാണ് ഞാൻ
to try 3 and സി ബി place ആക്കിയത്. the കുറച്ചാലും ഇങ്ങനെ cherry on കളിച്ച് cake. നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. 4 സി ബി ആക്കി അറ്റാക്കിങ് ഭയങ്കര ഷോക്കാവുന്നു. That's a simple one for the keeper. And that will be it. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. Hello, After attendees. all of that, Jim, This what do you think? വെക്കണം. Manchester United പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ to impose themselves on. മനസ്സിലായി. ബാക്ക് പൊട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ബാക്ക് 4 ആദ്യം കളിച്ചത് ഫുള്ള്, ആദ്യത്തെ ഒന്നരാഴ്ച കളിച്ചത് ഫുള്ള് 4 സി ബി അല്ലേ, എന്നിട്ടും പൊട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ. നമ്മൾ നോക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ. ഞാൻ 4 ആയിക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പതുക്കെ സെറ്റാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്ക് ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ഒരു പാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസിഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ പൊട്ടുക പെട്ടെന്ന്. അവരുടെ വിങ്ങേഴ്സിന്, ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൻ്റെ വിങ്ങേഴ്സിന് കയറാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പായി. നീ വരുന്നുണ്ടോ, കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ, ഒന്നത് കണ്ടോ? അതാണ് നിൻ്റെ എംബാബയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്ത്, ബാക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ബാക്കിന് 4 ആക്കണം വെച്ചാൽ 1 2 അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ആരെ കൊണ്ടുവരും? ഒരു കളി നീ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്ക് ഫോർവേഡ് കളിച്ച് നോക്കാം. പക്ഷെ കുറച്ച് കുരുട്ടുന്നാലും കഴിഞ്ഞ കളി എന്താ കാണിച്ച്, ചുമ്മാ അവിടെ ആൽഫീനെ പെട്ടെന്നോ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഇതിപ്പോൾ കളി ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നോക്കാം. അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ. ഓക്കെ, മെസ്സി. നീ വരുന്നുണ്ട്, കാണാനുണ്ടല്ലോ. കാണാൻ
വേണ്ടവൻ ഓടാ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം. എന്തായി നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഡിവിഷൻ 5 തൊട്ടിട്ട് എടാ മുതലെടുക്കല്ല സജി. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാറ്റ് വിട്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് പന്നിടാ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് സ്പാം ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പോകണം അവിടെ. മുതലെടുക്കണില്ലടാ. ഗോഡ് JSGയും PLും. So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. Against Manchester United. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. എനിക്ക് ഇതിൽ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ വല്ല വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇതിൽ വല്ല ഹോൾ പ്ലേയേഴ്സും മറ്റു സാധനമൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. And cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was defending. Now it's Mohamed Salah. Now it's Luis Suarez. It's Luis Suarez! Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. എടാ കിലിയ അടിക്കത്. അയ്യോ എന്തത്, ഞാൻ പോണു പോയി. ആഷിഖ് ബ്രോ ഞാൻ പോണു. പോവാണ എന്തങ്ങനില്ല. ഇല്ല നൈറ്റ് പോയോ? അവിടെ 7 മണിക്ക് നമ്മൾ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയോ? ഓക്കെ, മറക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ PLനെ സെഡാക്കി വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. എടാ ഇവൻ ആരടാ?
Substitution for Arsenal. Number 8. Hazard. Arsenal can now introduce the first of their substitutes. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Mohamed Salah pops him off it and wins back the ball. Can he get on the end of this? Oh, he's onto this. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. He's going to be disappointed with that. Messi, Szoboszlai. Arsenal look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Played back to the goalkeeper. Adams. And it's Guardiola. Messi stood up well to him there. Pirlo. Messi. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Good read, needed to be. Messi. And it's Guardiola. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Played into space. That's positional goals, the utilisation of space. And that is expertly dealt with. And that is going to be the final action of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. സ്പോൺ എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞത്, സ്പാം എന്നാണ് വായിച്ചത് കേട്ടോ. എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. Quality too. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. ഇത് ബാഡാണ് ഗൈസ്. Substitution for Arsenal. Number 10, Messi. Number 17. So off we go once more. Number 21. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Number 27, Serginho. Number 33. And here's Owen, looking for the run. And the shot! Great build-up. Deserved a better ending. He did well there. Held his നല്ല own. ബിൽഡപ്പ് ആയിരുന്നു. Sure he didn't ഇത്ര നല്ല ബിൽഡപ്പ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു. കം ഓൺ ഡൂഡ്. Nicely weighted ball. Szoboszlai receives it in a wide position. Szoboszlai! Clear the ball in the pitch. Relieved to see that disappear wide. ഈ സാധനം ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടാലോ. that covered. I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Zaire Emery. Oh, it's a great ball here. Lovely, now then. Costa Curta. We expected better, and so did he. It's come through, and he's had a quick look inside. Sweating.
Wants to play it back. Oh, it's come loose. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Very little to report from an attacking perspective. June, it's a cagey old game. Yes, 0-0. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. Due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. That has ended up in no man's land. Pirlo. Oh, this looks sharp. Into the last quarter of an hour. And he's picked out the run. And that's a simple one for the keeper. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. ഷിറ്റ്. ആടാ നാളെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പറയും ബ്ലഡി ഫുൾ. Number 13. ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഞാൻ 2 കളി കളിച്ചിട്ട് വരാം. അത് ശരി. ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയും ഇപ്പോൾ വരും പറഞ്ഞിട്ട്. But the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. And it's been played through. He's picked his way through. Spread out to the left. He has found the way through. Has crossed into the middle. He's pulled him up for that challenge. Just the talking to സാർ അത് ചുമ്മാ കാല് കിട്ടാണ്. Alexander-Arnold looking to play it into the box. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. There's a sharp little ball here. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that looks a decent ball. Oh, it's beyond the defence. And there goes the final whistle. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. ഒരു കളിയും കൂടി ഇടാം. കോടതില്ലല്ലോ ഇത് പറ്റതാണ്. റാഗ് പുഷാണ്. And, you know, ultimately ended up cancelling each other out, at least result-wise. I think any other outcome, I don't think would have been fair. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫ് തേങ്ങ. ഒരു കളിയും കൂടി ഇത് കളിച്ചിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ വരില്ല. ഒരു കളിയും കൂടി ഇത് കളിച്ചിട്ട് വരാം. നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക 1 മിനിറ്റ്. കള്ള ആണ്ട കളിക്കാം. എന്തൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട് നോടിക്കട്ടെ. തേങ്ങ മറ്റേ റൈക്കാർഡിൻ്റെ പാക്കറ്റ് റൈക്കാർഡ് കിട്ടിയാൽ മതി. റൈക്കാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ കുഴപ്പമില്ല. ഡുവ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചിരുന്നു. ഡുവയ്ക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. എങ്ങോട്ടാ പോടേ? ജിമ്മിനോ? പെട്ടെന്ന് കയറി. എന്ത് പള്ളിയിലോ? എന്താ വ്യാഴാഴ്ച എന്താ പള്ളിയിൽ പരിപാടി? ക്രിസ്മസിന് എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയാണോ? ക്രിസ്മസ് ആയി. ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. കയറി 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 കയറി.
അയ്യോ. ഓക്കെ. എൻ്റെ 2 വിങ്ങിലും ആൾക്കാരില്ലാതെ അതൊരു അടയാണ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Against Manchester United. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. Oh, it's a great ball here. Looking for options for movement. Good play on the left-hand side here. Oh, that's fabulous. Chance! Goal! Manchester United! ഗ്ലിച്ച് മാതിരി. Manchester United take the lead. ഗ്ലിച്ച് പോലെയാണ് ഗ്ലിച്ച് പ്ലേയേഴ്സ്. The planning immaculate, the execution brilliant. That was magnificent. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. He's a sharp little ball. He's had a shot! Oh, taken with ഗ്ലിച്ചും കിട്ടിയതും വേണ്ടേ ഗ്ലിച്ച്. level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. One sweeping move executed with deadly efficiency. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Manchester United present their opponents with the best possible chance here. Now, power or placement? Oh no, he's managed to miss it. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. This ended up in no man's land. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That pass isn't the best. And he's managed to get free. And this is Messi. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Rijkaard is always looking to break lines. Now it's Forlan. Good ball, good take. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And that's another throw. Now it's Puskas, and he's in on goal. Mbappe, he's picked his way through. Real chance! ഷട്ട് മാൻ. And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Now it's Forlan. Mbappe! Oh, that's wonderful alertness. Here's a player who has defined the generation.
This is Owen. Can he get on the end of this? Indicated. And that is expertly dealt with. Whatever he had in mind, that was not it. Decent chance! Oh, Manchester United! And the game is well and truly turned on it. Referee's had a look, and he's blown his whistle. Manchester United come roaring back. Glory, glory, Man United. United. So we reach the halfway point. Well, Peter, ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കളി ഉണ്ടല്ലോ യുണൈറ്റഡ് എപ്പോഴാണ് എല്ലാ കപ്പൊന്നും പുറത്തായിട്ട് ഈ പ്രീമിയർ ലീഗ് കളിയല്ലാണ്ട് വേറെ കളിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ forget about the analysis on this one, just enjoy it. Manchester United are leading 2-1, but things are very much in the balance here. And the game has already resumed here. The most accurate pass. Pirlo. And he's intervened well there. Rakard. Mbappe. Now it's Puskas. Mbappe. Mbappe goes on a run down the left wing. He takes a shot. Mbappe. Pirlo, who does have an assist to his name. And it's Messi. Gets a good foot in there. Kubo. And the pass is intercepted. Costa Curta. Pirlo. Now it's Owen. And this is Messi. Oh, that was vital. Casillas gets it clear. That's a decent clearance. Knocks it into space. Chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Costa Curta cuts it out. And they're not going to make any further progress now. And Owen! He has done it! Two to the group, and they are purring. Absolutely purring. An act of charity gratefully received. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. ऐसी दाकड़ है ऐसी दाकड़ है 23. Both sides then taking this chance to turn to their benches. So the lead now is 2. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. Nice looking ball. Number 25. And he's taking no chances there. Substitution. Clipped into space. Last ditch defending, but that'll do. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Casillas gets his hands on it and the danger is averted. Manchester United are looking to go forward now. Puskas, Owen, shot a goal! He scores! Just one goal in it now! Game on! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here.
We have got ourselves a game here. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely It will gung-ho. be 3 minutes at a time. That's very neat. Rijkaard. And this is Hullet. Referee looks at his watch and blows his whistle. Manchester United have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance by any measure. And another fantastic win for the boys. അങ്ങനെ ആ ഒരു കളിയും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയപ്പോൾ നേരെ മറ്റേലേക്ക് പോവാം. ഇല്ലുണ്ടോ മറ്റേക്ക് പോകുന്നു. താങ്ക് യുടാ. അടിപൊളിയായി കളിച്ചിട്ട് അൽഫിനെ. ഞാൻ നല്ല എനിക്കിപ്പോൾ ടൈമില്ല. നാളെ വരാം. എനിക്കിപ്പോൾ ടൈമില്ല. ഓക്കെടാ പോയിട്ട് ക്രിസ്മസ് പരിപാടികളായിരിക്കും അല്ലേ. എൻജോയ് ചെയ്യും അടിച്ചു പൊളിക്ക്. കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഹൈ പറയണം കേട്ടോ. ഹൈ ഓക്കെടാ. ഇനി ഇത് കളിക്കാം. So bring it on. Hype, expectation, emotion. Hello, The everybody, game yet and to kick welcome off. to today's The match. excitement already Manchester palpable. United against Manchester United. Mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. എന്തല്ലേ ഈ Just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. There's the shot! Goal! Manchester United! Well, was he ever ഓക്കെ gonna സെറ്റ് miss that? മാറുള്ള സ്കൂൾ നോക്കി പോകും. Of course, ഇവിടെ it's കള്ള great play to set him up, Peter, but you can't സാധനം say ഓഫാക്കി ഇടാൻ defense. പറ്റുമോ? എനിക്ക് പ്രാന്താവുന്നുണ്ട് സാബി വെറുതെ വരുമ്പോൾ. Favours then. They really should have picked him up sooner. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. Looking to play him in. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he was quick to react. Beckham promptly onto that, and that is that. Now it's Messi. Now this could be a chance. Owen, he is flagged offside.
Oh, terrible mistake. Oh, good save. He's read that very well. അവൻ്റെ And for a moment, time stood still. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Manchester United with the corner. They're first. Lewandowski attempts a clearance. Rijkaard. Roberto Carlos. And he thumps it clear. He's a sharp little ball here. Manchester United are enjoying a good spell right now and leading. Now it's Hazard. Lewandowski. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! റൊണാൾഡോ കാല് കെട്ടിയാൽ പൊടിക്കണം. കാടൊക്കെ പൊട്ട വലിയ റേറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നെ സ്റ്റാച്ചു സീനാണ്. അതൊരു Deco gathers from the goal kick. That's been cut out, well played. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Now it's Messi. Cruyff. Aimed beyond the defence. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Lewandowski. Tries from a long way out. The keeper was likely to need his best there, and he found it. And he's picked it up out wide. He's had a shot! He was there to get a vital touch. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Deco with the short one. Goes for a shot! ആരുടെ ബെല്ലട്ടി That is rather wayward. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Now it's Mbappe. Cruyff. Roberto Carlos, very much a man of this moment. Oh, good read. That was well played, well stopped. Rijkaard. Oh, good looking ball. That looks a good ball through. നല്ല ബോളുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ Well, plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Manchester United are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Cruyff quietly revving up. Rijkaard. Deco. യു ആർ റഷിംഗ് ദ പ്ലേ. അവനെ അടിക്കുക, സാബിനോട്ട് അടിക്കട്ടെ. It's Hazard! Oh, and it's come back out to him. Really well taken goal. Manchester United are back on level terms. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's one of the first ഇത് things സെറ്റ് ആവുന്നില്ല എനിക്ക്. striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Manchester United grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Mbappe. Oh, that was vital. Looking for a runner.
Roberto Carlos cuts out the pass. Jordan Henderson. Now Costa Curta. Jordan Henderson. Now, can they get him away? Oh, that's a fine interception. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Owen. Cruyff. Now it's Cristiano Ronaldo. And it's Lewandowski. Great vision. No, not quite on the same wavelength. Jordan Henderson. Now it's Mbappe. Messi will not want to lose out here, not against... Oh, what has happened here? He's through and a shot! Goal! Manchester United! Goal, Bafana. Once more. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Gullitura. Substitution. Time then for the first substitution of the game. Manchester United go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And he welcomes it in. Substitution for Manchester United. Number 8. Size really matters, and it's time to make it matter now. Is number 15. Mbappe. Tries to get it clear. That's a little off target. Manchester United have the chance to go the other way. Threads one in. Manchester United nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. 4 added minutes 4 has been extra minutes indicated. added on. Deco. Now that's well seen too. And this is Hullet. Lewandowski looking for options for movement. And that's it. Manchester United proudly puff out their chest. Akiba, hide. They know that was a battle that they knew it could so easily have gone the other way, and they are clearly so happy to have won it. Please be Owen reminded that claiming the drinking man is of the match only allowed award, in the areas and shown there in is this map. very Thank little you room very for much your argument. cooperation. So what do you take away from it all, Jim? This was all about tactics, Peter. A weakness in... Breaking. Akiba, hide. Division ഒന്നേ കളിച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. നീ ഇത് കളിക്കാനുണ്ടോ, മറ്റേ റൂം കളിക്കാനുണ്ടോ? അക്കിബ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കളി കളിക്കാം. ഓക്കെ,
ഇതോട്ട് കൊല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. There's little doubt that Rui Costa will be conductor-in-chief in this lineup. And you'd want to be conducted by him, wouldn't you? Well, you would. Big chance! Oof. And he was there to get a vital touch. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. Liverpool with the corner. They're first. Ruben Neves with the short one. He's had a shot! Lovely pass, but can he get there? Ruben Neves. Oh, well measured. It's a promising position. It's a really well measured ball. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Has another goal! അയ്യേ. Oh, it's gone in! There is the breakthrough! Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. They have what they wanted, the first breakthrough. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Whatever he had in mind, that was not it. Oh, super. Can he finish? Oh, that is very close. Ah, that's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Passing is crisp and sharp. And here's a player who has defined a generation. Roberto Carlos. And it's Pirlo. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And here's Rafael Leao. Out towards the flank. Some really good ball movement. They're well cut out, no margin for error there at all. That pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Owen couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. And here's Hullet. It's smartly reclaimed. Well, that's a foul, and the whistle's gone. And he has shown him a yellow card. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. Pirlo! Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. Oh, well done for him to take the shot on. He did at least hit the target. And he can clear it away. And the first half is done.
Been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Please take this Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I could see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. And he cuts out the supply. Pull it. Now Pirlo. Tries to play it through. He looked rushed. He should have waited for some movement. Jordan Henderson. Manchester United still this single goal behind. And it's Hullet. Oh, Red, nice interception. Ruben Neves. You can never be short of runners into space, as long as the space left അവരോട് behind is ഇറങ്ങുന്നതല്ല. filled. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. And this is Raul. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Raul! Oh, some inspired defending there. Corner number 2 then. And it's been taken short. He's on it, can he get away? And now they can spring out of defence. This is Owen. Rijkaard. Fullet. Rijkaard. And this is Hullet. And he's made sure that's not getting through. Danger averted for now. Now Costa Corta. Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And he's managed to get free. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Nicely weighted ball. Deftly away. Manchester United must do something here and very quickly. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Hernandez. Oh, that's a key interception. This usually is the time teams go into conservation mode. Pass is coming off in quick succession here. That's that, the end. Oh, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested And a interest. quick reminder today to please... സീൻ അക്കിബിനെ കാണാനില്ല. അക്കിബിടുണ്ടോ? അക്കിബുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹായ് പറടാ. ഞാൻ ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാൻ പോവാം. പുതിയ ഫോർമേഷൻ തേങ്ങ ഫോർമേഷനായി. പറടാ പി അല്ലേ എന്ത് പറ്റി?
അല്ല എന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ച് സംഭവം എന്താ? എടാ ഇതൊരു ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് കളിയും കഴിഞ്ഞ ലൈവ് കാവണിക്കൂറും കൂടി. പക്ഷേ ബ്രോ എന്തെങ്കിലും പറ. ഒന്നുമില്ല, ഒന്ന് പറയാനാണ്. ഒന്നുമില്ലടാ, ആരും ഇല്ല, എല്ലാവന്മാരും പോയി. ഒക്കെ വന്ന് ഫുട്ബോളിൻ്റെ അവന്മാരൊക്കെ വന്ന് പോയി. എനിക്ക് ഇന്നൊരു ടൈം തയ്ക്കാനുള്ള മാത്രമേ ടൈമുള്ളൂ. ഇനി എല്ലാവരും 1v കളിച്ച് പോയി. ഒരു 10 പേരോളം വന്ന് 1v കളിച്ചിട്ട് പോയി. വിഷ്ണുവിനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. വലിയ സുഖല്ലേ? നീ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കി. എന്താണ് ഇലക്ഷനൊക്കെ എന്താ പരിപാടി? വീട്ടുകാർ ഇലക്ഷൻ്റെ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ? പോണ്ടോ? ഈ ചെവി അടഞ്ഞിടോ, എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് തുറക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ will have the numerical advantage, Peter, on the wings. So it's going to be a bit of a challenge for the opposition to try to get past you. On the other hand, you're essentially... whatever. Oh, shit. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unearned. It all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking them up? I think the boss won't be amused. I doubt very much that this was in the script. And here's Owen. Lampard. And this is Messi. Rodri. And it's on Gisa. Zielinski. Now he's got space here. And there's green grass ahead of him. Casillas clears it away. Now it's Messi. Rijkaard. He's a sharp little ball here. Oh, this looks sharp. Haaland. Short changes him with that pass. Knocks it into space. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Rodri opts for safety. Manchester United clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. And it's Rijkaard. Now that's well seen too. On Gisa. Van Dijk. And it's Zielinski. എനിക്ക് മാസിൻ്റെ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന്. ജീവിതം എങ്ങനെ പോകണം? Stood up well to him there. Oh, there's a എന്ത് പോന്നടാ? Lampard. അയ്യടാ, എന്തടാ അത്? അയ്യോ, ഈ ഫോർമേഷൻ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് മറ്റേ വിങ്ങേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. And here's Messi. And it's Rijkaard. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. വളരെ എനിക്ക് ചെവി അടഞ്ഞടാ. Great run on the overlap here. Lampard. Messi. Owen. Messi. It's run loose here. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He's on it. Can he get away? He's having a shot! They've scored! Manchester United are back on level terms. Yeah, let's win this. Whistle goes for half-time. എക്സ്മസ് മാപ്പാ, പുതിയ മാപ്പുകളൊക്കെ വന്നോ? Full or half empty. 7 മണിക്ക് വരുമ്പോൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫുള്ളും. To impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any strong opinions on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish even more control in this second half. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half.
And he's had a hit. Anguissa. Decent progress down the left. Oh, lovely bit of skill. He's got away. എന്താ നൂനോ മെൻഡസ് ഇങ്ങനെ പോണു? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Anguissa. Here's Zielinski. Passing is crisp and sharp. And it's Zielinski. Haaland. That's good running with the ball. There's the shot! വെറുതെ എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തടാ പാസോ? അതെന്താ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്? റീസൺ നോക്കട്ടെ, എന്താ സംഭവം? എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാസ്? നീല പറഞ്ഞത് നല്ല പാസ്സാണെന്നൊക്കെ. ഡിസ്റ്റർത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് മറ്റേ കോയിൻ കിട്ടി എനിക്കൊരു കിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പേടിക്കാനായിരുന്നു. ബോറടിച്ചോ? ബോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടു പറ്റുള്ളൂ. Manchester United have the chance to go the other way. Oh. And into the grateful arms of the keeper. Anguissa. Driving on and making good progress. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, super ball. Foot in. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Looking for the run. Alexander-Arnold is in a really good position out wide. Now that looks a decent ball. ഇവനൊക്കെ എന്ത് സ്പീഡാണ് ന്യൂനോ മെൻഡസിന്. United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, great run, magical! Zambo Anguissa. That's good play. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Lampard. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Zambo Anguissa. He's in a great... Zielinski! And again! അല്ല നിർത്തണം. He won't get many simpler than that, but he's certainly not... So that's it. It is all over. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. Whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഭയങ്കര ലാസ്റ്റ് 1 hour ഒന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള ആരുമില്ല. വേറെ ചെയ്യാൻ അടച്ചു. ഓക്കെ എന്നാൽ ഗൈസ് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, വിൽ ബി ബാക്ക് ഗൈസ്, വിൽ ബി ബാക്ക് ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.